on exploring Galen and his contribution to medicine and relation with Organon of medicine. Let me continue with the introduction. Galen, 129 AD to 268, was a prominent Greek physician, surgeon and philosopher whose influence shaped Western medicine for over a millennium. A pioneer in anatomy, physiology and pharmacology. Galen combined the theories of Hippocrates with his own empirical observation to form a comprehensive system of medicine. His writings become fundamental texts in both Islamic and European tradition. Understanding Galen's contribution was crucial to appreciating the historical development of medical science. Early life. The son of wealthy architect, Galen was educated as a philosopher and man of letters. His hometown, Organon, was the site of a magnificent shrine of the healing god Asclepius that was visited by many distinguished figures of the Roman Empire for cures. When Galen was 16, he changed his career to that of medicine. He studied at Organon, at Smyrna, modern Islamic Turkey, and finally at Alexandria in Egypt, which was the greatest medical center of the ancient world. After more than a decade of study, he returned in 157 CE to Organon, where he served as chief physician to the troop of gladiators maintained by the high priest of Egypt. Now I will hand over to my fellow classmate. Good afternoon, sir. After learning about early science of Galen, I would like to state in detail of educational journey of Galen. Galen started his education from young age. He started his learning at home, where his father taught him some important subjects like geometry, astronomy, literature, and especially philosophy. His early learning helped Galen think logically and develop curiosity about the world. And later, at the age of 14, he started studying in different philosophical schools next to and Aristotelian school. This philosophical school helped Galen to think deeply, which later he used in medicine. At the age of 16, he joined the Asclepian Parliament, where he trained under some experienced doctors. Later he joined to Alexandria, Egypt, where he studied about human anatomy, but when he was watching animal dissection, because that time human dissection was not Galen as a physician কাজ করেছে উনি রোমের যোদ্ধাদের সিরিয়াস ইনজুরি এবং রোমের চিকিৎসা করে নিজের হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স খুব বেশি করে এবং উনি এর মাধ্যমে মানুষের দেহকে খুব ভালোভাবে জানতে পারে এবং উনি একটা ওভারঅল আমরা বলতে পারি ওনার এডুকেশনটা পারফেক্ট মিক্সচার ছিল থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিসে, যেটা আমাকে উন্নত ডাক্তার এবং টিচার হতে হেল্প করে। আমরা বলতে পারি যে ওনার নলেজ আমাকে মেডিকেল সায়েন্সে অনেক শিক্ষা দেয়। নেক্সট পার্টিশন না Now let's discuss about how Galen reached Rome. Galen arrived in Rome in 162 AD and became a very prominent figure in medicine there. His public demonstration and his alternative views led to many conflicts with other physicians. Galen treated a very famous philosopher, Organon, with cotton fever, a case he was obliged to treat due to his proximity. Some Roman physicians criticized Galen for using prognosis, which contradicted with their standard of care. Galen defended his method, stating that diagnosis should be based
observation and reasoning. Eusebius warned Galen that conflict with these very prominent physicians could lead to his assassination. Fearing exile or assassination, Galen left Rome. But in 161 AD, Rome was involved in foreign wars, and at the same time there was a plague. Probably Antonine plague broke out, summoning Galen back to Rome. Galen was left as physician to the imperial heir Commodus and wrote extensively on the medical subject. Galen treated Commodus for his common illnesses and was also a physician to Septimius Severus. Now, we will discuss about his anatomical approach. But before that, we should recall what we have already went through. We have already went through the brief introduction about his background, his early life, and his journey to Rome. Now, why we are discussing about the anatomical approach? Galen, as a physician, was a pioneer in three major fields, that is physiology, anatomy, and pharmacology. Understanding all his contribution in these fields are very important in order to appreciate the development of medical science. Galen was very much interested in human anatomy from the very beginning. His interest was influenced by the Roman law that prohibited dissection of human cadavers. He performed his anatomical dissection on living and dead animals, focusing more on primates. His observation and dissection led to very important findings, such as Galen clarified the anatomy of trachea and demonstrated that pharynx generate the sound. He used bellows to inflate the lung of dead animal in one of his experiments. But there was many errors in his observation. First, he believed that that circulatory system consisted of two separate one-way pathway, and the other is that he believed in the existence of a group of blood vessels in the carotid artery and named them retemirae. But there was also his research on the human spine. His dissection and vivisection led to some of the key observations that helped him accurately describe the human spine, spinal cord, and vertebral column. He also played a major role in the discoveries of the central nervous system. Thank you. The next part will be continued by Marushika. The next part is about the psychological approach of Galen. Galen's mind and body problem. Galen believed that there is no clear distinction between the mental and physical plane, so it was a controversial argument of that time. He opposed the Stoics, proposing organs in the body for specific function. Galen's psychological writing sparked debate on the soul-body relation among many of the He suggested the soul follows the body's mixture and is a bodily mixture. Scholars propose the reconciling these claims, arguing for a materialistic reading of Galen's philosophy. Galen's psychotherapy. Galen's book on the diagnosis and cure of soul's passion discussed how to approach and treat psychological problems. The book aims to provide the counsel to those who know the psychological issues and prompting them to reveal their deepest passion and secrets. The leading therapist was the male, preferably older, wiser, and free from the control of passion. Philosophy of Galen. The Galen's work was influenced by Plato, Aristotle, Stoics, and Theories. He viewed medicine as the interdisciplinary field that combined theory, observation, and experimentation. Galen's observation of these dissections were combined with Plato's theory about the soul, which he believed was immortal and existed beyond the human body. Plato's influence was evident in his concept of arterial blood, a mixture of liver and lungs vital system. Galen's education was influenced by the empiricists, the rationalists, and the methodists in a smaller group. The empiricists emphasized
Now the part is Galen's contribution on medicine. Galen's theory on bodily humors theory suggests that human moods are influenced by imbalance in blood, yellow bile, black bile and phlegm. And he proposed a typology of human temperament based on each humor's impact on a particular temperament. That is the sanguine temperament, phlegmatic temperament, melancholic temperament and the choleric temperament. Sanguine temperament means blood with joy, and then melancholic means the black bile with sadness, and the phlegmatic temperament means the phlegm and the worry, and choleric temperament means yellow bile with anger. And this also proposes 4 type of personality also, that is sanguine personality like cheerful or passionate persons, or melancholic personality gloomy or pessimistic persons, or choleric personality that is influenced by bad-tempered or irritable person, and phlegmatic personality which is sluggish, calm or inexcitable person. Next, the part Galen's anatomical dissection on animals, particularly pigs and primates, helps to understand the circulatory system and nervous system. And his work on the motor muscularum explained the difference between motor and sensory nerves and muscle tones, and the difference between agonist and antagonist. Galen was a skilled surgeon performing procedures on human patients, including correcting the cataracts. Initially reluctant but later embraced Hippocratic teaching, including venesection and bloodletting, which were initially criticized by the medical system. And Galen, next part is presence of Galen in Islamic world. Arab Christian Hunayn ibn Ishaq translated 129 works of Chinese into Arabic. Arabic sources like Muhammad ibn Zakaria al-Aghazi continue to be the source of new Galenic practice. Hunayn's Arabic translation, Kitab ila Ablufa Shifa Amrad, is considered a masterpiece of Galen's literary works. The book provides insight into Greek and Roman traditions and methods, and provides direct source for studying over 150 single and compound drugs. Galen's work were not accepted unquestioningly, but as a basis for further inquiry. His emphasis on experimentation and empiricism lead to new results and observations. Galen's writing, including humorism, remains strong in modern Unani medicine, now closely associated with Islamic culture. Galen's influence extends to Hindu physicians in India who studied Persian language and Urdu language and learned Galenic medicine. Good afternoon, guys. Now I will discuss about the relation of Galen with the homeopathic system. At first, when we are in first BHMS, we learn about the homeopathic pharmacy. There are some branches of homeopathic pharmacy there. Those are first of all pharmacy proper and Galenic pharmacy. At first, we hear the Galenic better. So, what is Galenic pharmacy? Let's see. So, we know that Galen was a Greek pharmacist, but at that time he was little known. He described various methods of extracting some food drug, and the branch which is dealing with the extraction of plant and some animals is known as Galenic pharmacy. And the product is used for this is called Galenic. Now the question is what is Galenic? These are some pharmaceutical preparations obtained by macerating and percolating drugs with alcohol of some certain amount or proportion of alcohol. Then there are some processes during the preparation of Galenicals. The processes are infusion, decoction, fluid extraction, fluid glycerides, vinegar and tinctures. Now, what is decoction? Decoction is a method where there is a boiling of herbal and plant material to dissolve in a chemical material, just like this in Prana. And it is the common preparation method in various herbal medicines, especially using Ayurveda. And then after that, we talk about infusion.
the word we first see in aphorism 123, the preparation of medicine. It is refers to the processing of scraping or soaking something in a liquid to extract its flavor of properties, just like we prepare green tea. Then we have also seen the presence of Galen in different parts of our Bible Organon of medicine. First of all, we see his name in the preface part, second edition. Then footnotes in 56 aphorism, where we learn about antipathy, contraries. Then I want to summarize those persons or the main life journey of Galen. First of all, he is born in 129 AD, then studied medicine, then served as a gladiator, physician in Organon. Then he moved on to Rome in 160 AD. Then he worked out different fields like anatomy, physiology, psychology, etc. But there are some errors in anatomy which is correct at that time. The main errors are assumed pores in the heart system, and the blood is made by the liver. Then after 260 AD he was died. Now this is a quiz session, guys. I want to ask Suman Kumar, what is the born year of Galen? 129. Then the next question is, what are the errors in anatomical approach of Galen? Blood is made by liver. Blood is made by liver. Right answer. Then, yeah, that's the quiz session. Okay. I would like to thank you for the questions. Actually, sir, these are more based on biography. So, भूले जेते पार्ट ওরা বলেছে যে এটা শব্দ না মনে ফাইনাল ঠিক আছে teachers প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পারলে যা মনে থাকবে না। রাইটিং হয়েছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটুখানি ইলাস্ট্রেটিভ করতে হয় ও কিছু কিছু করেছে যেমন ওই সার্কুলেটরি সিস্টেম দেখিয়েছে এগুলো দেখিয়েছে কিন্তু বেসিক যে জায়গাটা গন্ডগোল হয় যেখানটা হচ্ছে যে ওই আলেকজান্ড্রিয়া যে জায়গাটাতে ছিল এবং দ্য পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি হুইচ আর রিলেটেড উইথ দিস ক্যালেন্ডার সিস্টেম তার মানে ওই জায়গাতে তোমার কী করে ওই হিপোক্রেটিক স্কুল কেন ইনফ্লুয়েন্স করলো গ্যালেনকে এবং গ্যালেন কেন ওইখানে পড়তে গেলেন বা তোমার টিচিংগুলো নিলেন এই পুরো জিনিসটা তোমাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে এখন তোমরা যেটা ভিজুয়ালাইজ করছো কোনটা রাইটিং বাট ইট উড হ্যাভ বিন বেটার যদি এটা তুমি একটা মানে ম্যাপের মধ্যে তুমি জিনিসটাকে দেখাতে দেখে করতে তাহলে আমার মনে হয় এটা আরো বেশি থট প্রভোকিং এটা একটা দিক সেকেন্ড হচ্ছে যে গ্যালেন সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে আমাদের যে লিটারেচার যেটুকু অ্যাভেলেবল আছে সেটা খুব বেশি হাইলাইট করে না প্রথম কথা হচ্ছে যে দিস গ্যালেনিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইজ ভেরি ট্রু মিনস রাইট ফ্রম হিজ অরিজিন তার কারণ একটাই দ্য মেন ডিফিকাল্টি বাট গ্যালেন ওয়াজ এ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন হিমসেলফ এবং নিজে অনেক চেষ্টা করেছেন দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট পজিটিভ আউটকাম অফ দিস লাইফ টাইম যে উনি একটা যতই আমরা হোমিওপ্যাথিতে যখনই আমরা আলোচনা করি আমরা প্রবাবলি বলি যে গ্যালেনিক্যাল অ্যাপ্রোচ বা মাস্টার হ্যানিম্যান অনেক জায়গায় বলেছেন যেটা খারাপ বাট গ্যালেন ট্রাইড টু ইম্প্রোভাইজ সামথিং ইন ইট যেটা
একটা লোকেদের একটা তার প্রতি ইন্টারেস্ট জেনারেট, এবং সেই জন্য যদিও ইট ওয়াজ ফল্টি বাট পিপল ফলোড ইট থ্রু এজেস। এই যে 1300-1200 বছর আমাদের গ্যালেনকে ফলো করছে কেন? কারণ কি উনি কিছু থট প্রভোগ করেছেন সেটা। এই জায়গাটা কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট পয়েন্ট। সেই জন্যে ওই 4 ইপোকাল ফিগার্স যেটা তোমরা বললে না, যেটা হচ্ছে যে মাস্টার রানিম্যানের এই যে কন্ট্রিবিউশন টু হোমিওপ্যাথি, গ্যালেন বা হিপোক্রেটিস, এই 4 ইপোকাল ফিগার্স আমাদের হিস্ট্রি অফ মেডিসিনে খুব ইম্পর্টেন্ট। তারা এক একটা স্তম্ভ, মানে যেটা আমরা বলি যে টার্নিং পয়েন্ট অফ দ্য ইভেন্টস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ মেডিসিন। তাহলে এই জায়গাটাকে তোমরা বুঝতে হবে, এই জায়গাটাকে আর একটু ভালো করে এক্সপ্লোর করলে ভালো হতো। সেকেন্ড হচ্ছে যে ওই বলার জায়গাটা আমি বারে বারে বলে ঠিক করতে চাই না, বলার জায়গাটাকে বেটার করতে পারছো না। আর একটু দু একজন বলেছে না, যেটা কিন্তু ওই পুরোটাই ওই স্ক্রিপ্টে চলে আসছে। ওই পেছনে যেরকম নাটক করার সময় প্রম্পটার থাকে জানো তো, প্রম্পটিংয়ের কাজ হচ্ছে দেখে দেখে প্রম্পট, এই জায়গাটাকে ছাড়তে হবে, ঠিক আছে? সুন্দর করে বলা যেত, এটা কোনো আসছে না, বুঝতে পারছি না। ট্রাই টু ওভারকাম ইউর স্টেজ ফিয়ার ফার্স্ট অফ অল, যে স্টেজ ফিয়ারটা থাকে যে হ্যাঁ এটাই তোমাদের জায়গা যেখানে তোমরা এটাকে ওভারকাম করো। এটা তোমার ক্লাসরুম, এটা তোমার একটা চেনা অডিয়েন্স, এবং এই চেনা অডিয়েন্সকে অ্যাড্রেস করতে শিখতে হবে, ঠিক আছে? স্যার আগের দিন পরিষ্কার বলেন যে তোমরা আই কন্ট্যাক্ট করছো না, আই যেটা দরকার এটা প্রেজেন্টেশন। এনিওয়ে ওভারঅল ইট ওয়াজ নাইস, এবং কিছু কিছু জায়গায় আরেকটু মানে ডোন্ট টেক ইট যে আমি এটা ক্রিটিসাইজ করতে এসেছি, আমাকে তোলা হয়েছে বলে আমি বলছি, নট দ্যাট, বাট দিস ওয়াজ সামথিং দ্যাট উই শুড অলওয়েজ এন্ডেভর, ঠিক আছে? চলো, আর নেক্সট কার আছে সেমিনার? কিছু আছে বাট তাদের কেউ অ্যাবসেন্ট নেই। না স্যার, এটা নেক্সট উইকে হবে, নেক্সট উইকে হবে, এটা আছে। স্যার If you go to the बोले तो 123 was the first place where it was noted. आरो आगे if we go to the preface, Sanjay was 4 equivocal figures. So there you see what he says that Hippocrates the observer, Galen the disseminator. So what is disseminator? যদি আমি বলি যারা যারা মিউজিক জানে, আমি জানি না, যারা মিউজিক জানে ভালো করে, তারা মিউজিক, দি ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইজ দ্য বেস, ক্লাসিক্যাল, তাই তো? কিন্তু সবাই যদি ক্লাসিক্যাল গান শুনতো তাহলে কেউ শুনতো? ক্লাসিক্যাল গান কখনো কিন্তু লোকপ্রিয় হতে পারে, লোকপ্রিয় তখনই হয়েছে কিন্তু সব সময় গান করেছে, তাই তো? Who has made things jonapriya? Who has made it lokpriya? Who has disseminated means ke chhoriye diyeche ne, it has disseminated to the people finally. It has been made public event. Medical science has made a public, the theories that he has been, numerous theories that he has been, that has been made a public event, a public interest things. So that is why he says the Galen the disseminator, the person who disseminated the concepts of medical science in the general public, who made it a public issue, who made it a thing related to common people. That was the concept of Galen. That and when we see that the four human, if we say the blood, the black bile, yellow bile, and the phlegm, the same concept continues even today. The names hasn't changed. The names have been changed. Even today, if we are reading the psychology, if we go to the personality types, we will get personality types A, B, C, and D. And if you try to correlate this personality type A, B, C, D, you will get somewhere it is very much common with the blood, the black bile, the yellow bile, and the phlegm. If you go down the track, if you go to Ayurveda, they say bath, if you try to correlate it, it is very much, I am not saying that they are synonymous,
but the basic idea that has been there, the basic idea, even the same personality type is followed by Ayurveda also, which Galen said. And if I am not very wrong, the idea, if I am talking about just the structural idea, I am not talking about the inner sense and any final similarity, but even in homeopathy, if we try to correlate the miasma theory of the soda syphilis and psychosis, very much it is common. If we talk about the phlegm, and if we talk about the psychotic constitution, it's very much, if not synonymous, the idea has been very much the same idea impregnating with different colorful decorations that they have. So that's why it is said that Galen was the person who disseminated the ideas of the medical world, who made it something which is very much easy to assimilate, which is very much palatable, which is very much digestible, which can be easily thought about. That was what Galen said. And we see everything Galen has been so many times, he has been referred in Organon also. Okay. Like what Sir said, again, repeat repetition. If you want your things to be something which is impactful, you have to have an eye contact. Without the eye contact, you cannot make something which is impactful. আমি গান করছি, আমি শুনে থাকছি, আমি জেগে আছি, আমি জানি না কি হচ্ছে, ওটাকে পালিয়ে যাচ্ছে সেটাও আমি জানি না, তো সেটা কিন্তু হবে না। আমি একটা আজকে করে যাব, সেটা হয়ে গেছে। আমাদের স্যার, আমার স্যারের স্যার, কমন স্যার আমাদের, তো তিনি বলছেন আমরা সেমিনার কেমন করি জানো, এই রেকর্ড করছেন স্যার বলতেন আমরা সেমিনার কেমন করি জানো, উনি বলতেন যেমন সকালবেলা পায়খানা করে আসে তো সেই রকম আমরা সেমিনার করি। কেমন পায়খানা করছি আমরা জানি না, সেরকম কেমন পায়খানা করছি, করতে হলো করে দিয়েছি, করে চলে এসেছি। কেমন করছি সেটা আমরা জানি না, করলেই জানলে ঠিক আছে, তাই তো? আমাদের স্যার বলতেন সেই রকম সেমিনার না করি, একটু তার সঙ্গে we have to connect ourselves to the seminar what we are doing, so that the content, কি আমরা যদি অডিয়েন্সে বসে থাকি তাহলে কি কন্টেন্ট পাচ্ছি সেটা যদি ধরে রাখি। থ্যাংক ইউ স্যার।